En este video te voy a mostrar cómo hice para pasar de esto I blew it again! a esto. I blew it again! Si solo te interesa ver el resultado final, anda al minuto que estás viendo en pantalla, pero eso sí, no te olvides de dejar tu like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Pero si te interesa saber el desarrollo de este proyecto, quédate que de manera resumida y para toda la familia, te cuento cómo fue que hice el remake de Spider-Man. Luego del tremendo éxito que tuvo mi video del remake de God of War 1, que dicho sea de paso, muchísimas gracias por sus comentarios, inmediatamente hice un directo para definir el siguiente remake. Y por el chat el señor Paco Pacheco, que le mando un saludo, me hizo recordar al primer juego de superhéroes que jugué en toda mi vida. El mítico juego de Spider-Man de Neversoft que salió en el año 2000 para la PlayStation 1 y las demás consolas de la misma generación. E inmediatamente dije, este juego merece un remake. Para los que no saben qué significa el remake de un videojuego, básicamente consiste en hacer el juego desde cero, con otro motor gráfico, con el objetivo de actualizar el juego en todos sus aspectos a las tecnologías actuales. Esto lo haré usando Unreal Engine 5. El objetivo que me propuse fue recrear la primera misión completa, es decir, la misión del banco. Que los pongo en contexto. Luego de que el Dr. Octopus junto a Carnage liberasen un gas tóxico por toda la ciudad, como siempre Spider-Man debe salvarla. Pero antes de enfocarse en eso, Black Cat le comenta que unos ladrones están robando el banco y que tienen rehenes. Así que nuestro querido héroe debe entrar al banco, rescatar a los rehenes y lidiar con una bomba que los ladrones activaron. Por lo que hay que actualizar el entorno, los enemigos, las cinemáticas y por supuesto al mismísimo Spider-Man. Que hablando de Spider-Man, vamos a ver cómo lo trasladé de la PlayStation 1 a la generación actual. Darle vida a Spider-Man es el desafío más grande que he tenido en el desarrollo de videojuegos. Esto porque Spider-Man es un personaje muy ágil y flexible, por lo que estas características no pueden faltar a la hora de trasladarlo a un gameplay y por lo tanto conseguir que el jugador se sienta como Spider-Man al momento de balancearse, de moverse, de esquivar ataques, etcétera, etcétera. Así que bueno, les voy a comentar las mecánicas que considero que son más importantes a destacar. Hace 4 años aprendí a crear el balanceo y demás cositas de Spider-Man gracias al señor Lewis Pfeiffer, que publicó una serie de videos en los que enseñó las claves para recrear las bases de las mecánicas del Spider-Man de Insomniac Games. Así que retomando de pies a cabeza todo ese código que hice hace años siguiendo las lecciones del buen Lewis, no los voy a agobiar con cosas técnicas, pero básicamente la forma para llevar a cabo los movimientos de Spider-Man consisten en un gran uso de varias funciones matemáticas y muchísimos trazos para detectar en dónde puede disparar una telaraña, en dónde puede pegarse, con qué velocidad balancearse, y en definitiva no es para nada algo fácil. Y pulirlo me llevó 4 días completos solamente enfocado en esto. Con respecto a las demás habilidades, tenemos el sistema de combate, que para esta ocasión decidí dejar de lado el que venía usando en proyectos anteriores y crear uno desde cero exclusivamente para lo que Spider-Man requiere. Por lo que tenemos ataques cuerpo a cuerpo con posibilidad de encadenar 3 combos con 6 variantes de animaciones. Tenemos un sistema de telaraña que, al igual que en el juego original, contamos con una determinada cantidad de cartuchos que poseen una cantidad de disparos por cartucho hasta agotarse, y la forma de recargarlos es con los recolectables que se encuentran a lo largo de los mapas. También recreé el sentido arácnido. Este se activa unos instantes antes de que el enemigo nos ataque, dándonos la posibilidad de esquivar esos ataques. Un clásico e infaltable sistema de vida. Y por último creé un sistema de finalización de ataque que estará disponible cuando el enemigo tenga poca vida. Y para los enemigos implementé un sistema de IA que vengo desarrollando hace meses
meses, que todavía no está al 100%, pero que con lo que tengo es más que suficiente para implementarlo acá. Básicamente a través de varios árboles de comportamiento, de tareas y decisiones, y de un componente de detección del jugador tanto auditivo como visual. Cuando la IA detecta a Spider-Man, le dispara y empieza a rodearlo e intenta dispararle hasta acabar con Spider-Man. Los mapas los recreé desde cero y una de las cosas por la que di luz verde a este proyecto es porque como hay un gas tóxico en toda la superficie, el juego te obliga a ir por los tejados. Y eso en su momento se usó para solventar la falta de potencia de las consolas de esa época para correr un mundo abierto y más en una ciudad que debe estar llena de personas, autos, y esto me viene como anillo al dedo porque mi PC no es lo suficientemente potente como para desarrollar un juego mundo abierto, así que bueno, diferentes épocas, mismos métodos. Pero bueno, para la creación de los mapas fui lo más detallista posible para que no se pierda la esencia del juego original. Así que les dejo unos segundos para que puedan apreciar los cambios. Para los personajes les creé a todos un metahuman y les intenté dar un aire distinto pero a la vez cercano al diseño original que tienen en el juego. Y para el traje de Spider-Man encontré este modelo en la página DeviantArt que dice ser el mismo traje del Spider-Man de Insomniac Games, pero el traje que vemos al inicio del primer juego, y lo elegí porque si se fijan, comparándolo con el Spider-Man de Neversoft, son muy similares por donde se los mire. No sé si este tipo lo diseñó o los trajo del juego, pero gracias. Para los diseños de algunas cositas como pueden ser sillas o floreros que se pueden lanzar o demás cosas, siempre los descargo de la página Sketchfab porque hay un montón de modelos de todo tipo, gratuitos y de uso libre. Y para terminar, recreé todas las cinemáticas e hice algunas nuevas, y en esta ocasión le puse muchísimo más esfuerzo que en anteriores proyectos, tanto en efectos, enfoques, expresiones faciales. Y bueno, una vez terminada esta base, añadí detallitos como son partículas, efectos de sonido, y después de interminables horas y horas de programación, en tan solo 3 semanas terminé mi remake de Spider-Man. Aclararles como siempre que lamentablemente el gameplay que van a ver está en gráficos medio, esto debido a que mi PC no es tan potente, pero siempre se los aclaro para que tengan en cuenta que el juego en gráficos ultra se vería 2 o 3 veces mejor de lo que lo van a ver. Espero que les guste y si es así, no se olviden de dejar su like, suscribirse al canal y compartirlo con sus amigos. No se olviden de activar los subtítulos y hay escena postcrédito. Así que gente, sean todos bienvenidos a mi remake de Spider-Man. Welcome, true believers and newcomers alike. Stan Lee here. Once again, we find our hero, the amazing Spider-Man, in a heap of trouble. But this is just the beginning, Spidey fans. So get ready for a true superhero action thriller, packed to the brim with thrills and chills, twists and turns, more supervillains than you can shake a web at, and of course, non-stop web-slinging, wall-crawling action. You gotta be kidding. Whew, I need to find a new job. Uh-oh, running out of time.
Technology is the light that will cut through the darkness. When humanity conforms to a single truth, a truth based in technological progress and scientific method, we will be unstoppable. I, Dr. Otto Octavius, vow as a scientist and businessman that my duties to humankind will be fulfilled. Thank you. Thank you. Yeah, nice words, Octavius. If these executives knew you the way I do, I wonder if they'd be so quick to applaud. Just keep shooting, Eddie. When J. Jonah Jameson sees these photos, my career is gonna be right back on track. Checkpoint 1, where's your 20? Just backstage? Call us... Who dares? Face me, coward! Face a worthy foe. Spider-Man? Last time I checked, I was Spider-Man. Spider-Man? What's he doing? Gotta get into my costume and take out this imposter. I can't get free of this crowd. You can't get a shot. Jameson would pay any price to get this kind of dirt on Spider-Man. That was Eddie Brock. Who the? He looked familiar, but... whatever, stay focused, Brock. He's stealing Octavius's device. Oh no, he sees me. My camera! No! It's over. It's all over. I blew it again. Oh, I can hear Jameson's voice already. Brock, you loser! If I had given a real photographer that job, I would finally have the evidence to send Spider-Man away forever! You're through, Brock! When I am done with you, you won't be able to get a job taking wedding pictures in Siberia! I tried to fight it. Got it! Can't fight it anymore! Again, innocence falls prey to the evil of Spider-Man. Rest easy, Brock. Venom is here. And if it's the last thing we ever do, Jameson and the insect are gonna pay. Phase 1 completed. Let us begin Phase 2. Yeah! It begins. Oh, my day just keeps getting better and better. Hey, Spider. Hey, Black Cat. What's going on? I know there's been some trouble, but the bank's being robbed, and they've got hostages. I have to help these people. Thanks, Cat. Gotta get to that bank. Man, looks like the Fantastic Four aren't around right now. Golden! Eagle 1 to tower, 1033 in progress. En route to bank. Roger, Eagle 1. Keep your eye out for Spider-Man. If Halloween Boy shows up, he's one dead bug. New York City Police Department, cease and desist at once. Lay down your arms and prepare to...
These guys are serious. I can't believe they shot down those police choppers. Yeah, just my luck. I'll probably get blamed for that too. Be careful, Spider. I saw the chopper dropping off armed robbers on top of the bank. Thanks for the heads up, Cat. I bet I can get into the bank through the top of this building. Cat was right. It's the Jade Syndicate. You lost. I'm sorry, guys. Am I late for the party? You lost. Ooh, that must have hurt. Sorry about that. I think that's the last one. You might want to try fighting back next time. That's the last one. Hope these hostages are still all right. Well, I hope they don't mind if I make a quick deposit. I'm sorry about that. Another one bites the dust. Spider sense tingling. They do have hostages. I have to make sure they don't get hurt. That must have hurt. Thanks, Spider-Man! Another one bites the dust. I gotta get out of here! Looks like that room there controls the security doors. The door is locked from the inside. There's gotta be another way in. Looks like these switches can open the security doors. Thank you, I am your biggest fan. Yeah, right. Bingo! Oh, yeah! Golden. Over here, stupid. Lost. That must have hurt.
try fighting back next time. I gotta get out of here. Aha, looks like a hidden passage. Mind if I drop in? I'm sorry about that. Another one bites the dust. Spider sense tingling. What's going on out here? Excuse me, do you work here? Man, I don't feel right about this. Uh-oh. More hostages and a bomb. They're messing with us. Start the timer on the bomb and take out all the hostages. Have to be really careful here. You lost. Don't move. Sorry about that. That must have hurt. You lost. The robbers have been taken care of, but what can I do about the bomb? Think, Spidey, think. Big safe. What is this stuff? Golden. Look at the size of that thing. Not this time, guys. Yes! I'm getting too old for this. Just another day in the life of your friendly neighborhood Spider-Man. I wonder if all of Wolverine's bones are made of adamantium. You have no idea what those claws feel like. Okay, no wait, you're kidding, right? What the f***? Got a minute? Spider-Man? Can you excuse us? We are in the middle of something. What's going on here? Así que bueno gente, espero que les haya gustado tanto este video como a mí me gustó hacerlo. Ya saben que la única forma de que yo pueda continuar haciendo estos proyectos es que se suscriban, que dejen su like y que compartan los videos con sus amigos. Porque no se hacen una idea del excesivo trabajo que hay detrás de cada uno de estos proyectos. También les recuerdo que este no es el primer fangame que hago, así que les dejo la lista de reproducción completa en la descripción. Y déjame en un comentario qué te pareció este remake y qué otro juego te gustaría que haga. Mi nombre es Enzo y nos vemos en la próxima.